আসসালামু আলাইকুম। আমরা জানি ইংরেজিতে 26টি লেটার আছে, এগুলাকে একসাথে অ্যালফাবেট বলা হয়। এই লেটারগুলি আবার দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার আর একটা হচ্ছে স্মল লেটার। আজকে আমরা ক্যাপিটাল লেটারগুলো শিখব। আমি যেইভাবে বলি আমার সাথে সবাই সেভাবে বলবে। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. And thanks for watching. See you. Take care. Bye.